Hemos estado antes hablando de comunidad, de rebeldía, de solidaridad silenciosa, de fraternidad, de dignidad, de escucharnos, y ahora hemos disfrutado, ¿no?, de esa voz de Ana, que además nos ha contado todo eso, y de quien le ha acompañado, ¿no? Ana, que canta y que descompone canciones de otros tiempos, que recoge, como bien ha explicado, esas canciones populares de esta isla y las rehace. Un acto que para nosotros es sin duda pues ese acto fraternal, ¿no?, el de cuidar una canción, de pasarla de una voz a otra, de una generación a otra, como uno se da la mano, ¿no?, al caminar a nuestro lado. Camus, una vez más, nos decía o entendía la belleza no como un adorno, sino como una necesidad vital. Y Ana, y con lo que nos ha mostrado, y habrá más, lo sabe muy bien, y por eso su música no es una música que entretiene, sino que nos acompaña. Y nos acompaña además para poder llegar a este momento también muy importante para nosotros en nuestras ediciones, como es esta 10ª edición de 2026, porque hay algo que también define este proyecto, que va más allá de las ideas, de los debates, y es nuestra voluntad en reconocer, en nombrar lo que consideramos es necesario ser nombrado, dar a alguien lo que consideramos merece recibir. Y por eso pues arrancamos con nuestro Premi Mediterrani Incipiens, un premio que creamos hace 6 años con una convicción muy clara, que los comienzos merecen apoyo, que las trayectorias emergentes, y pongo muchas comillas, lo que aún al menos no tiene esa visibilidad, lo que trabaja sin red, es exactamente donde ocurre, al menos para nosotros, lo más interesante. Es un premio que reconoce la fotografía comprometida, lo que dialoga también con el testimonio camusiano, la que no mira desde fuera, sino que se implica, que se arriesga, que toma partido con lucidez, esa lucidez camusiana, y no con ideología. En las ediciones anteriores nos trajeron este premio a Bouchenak, que fue nuestro primer premiado, a Rehab el Dalil y nuestro último Mohamed Mahdi, 3 miradas que ya son parte de la historia de este proyecto. Y esta 4ª edición hemos decidido unirnos a otro proyecto mediterráneo, a Jiser, y voy a pedir que suban aquí conmigo a Houari y a Xavier de Jiser y aplaudirles. Y nos hemos unido a este magnífico proyecto de Jiser porque justamente queríamos apoyar aún más a nuestros premiados, y por eso es una 4ª edición que ha contado además con un jurado excepcional, increíble, con Anna Planas, que está hoy con nosotros, con Beya Othmani, con Irene de Mendoza, y ellas han elegido con el rigor y con la generosidad que este reconocimiento, al menos para nosotros, merece. Os dejo con Xavier y con Houari para que os presente esta edición, y luego con Ana del jurado, y anunciaros quién ha sido el ganador de este año. Gracias. Bé, bon vespre a totes, a tots. És un plaer estar aquí compartint aquesta tarda i aquests dies tan intensos, aquest cap de setmana tan ple d'idees, d'espais, de moments d'intercanvi. És realment un luxe per nosaltres assistir a la primera edició per a nosaltres, és la 10ª per a vosaltres, i no voldríem fer més que donar les gràcies des del cor a la Sandra i també a tot l'equip de Trobades Camus que fa possible que aquestes trobades apleguin a gent de tot arreu i que aconsegueixin filar tan prim amb una programació conceptualitzada des del rigor i des de l'amor també, des d'aquesta passió per la feina ben feta. Jo crec que Jiser, del projecte del que fem part en Houari i jo, i som representants d'un equip molt més ampli,
És un projecte que es va formar fa més de 20 anys, el 2004, i és un projecte que neix a Tunis també d'un grup d'amics. Jo crec que aquesta amistat a la que fèiem esment aquest matí, aquesta fraternitat, al final és la generadora d'un espai de diàleg, d'intercanvi, de motor de projectes i d'iniciatives que es fan des d'un convenciment, des d'una visió de llarg termini, des de la necessitat de donar resposta a necessitats reals. I jo crec que és des d'aquest punt on Jiser i Trobades Camus coincideixen. Hem vist com a espectadors els premis, hem seguit les carreres tant de l'Abdo Shanan com de la Rihab al-Dalil com del Mohamed Mahdi. Hem tingut la sort de tenir-los a prop a Barcelona també, i aquest any ens sentim molt feliços d'acompanyar tot el procés de selecció en el IV Premi Mediterrani Incipiens. I només voldria donar les gràcies, dir-vos que hi ha hagut més de gairebé 50 nominats, 50 fotògrafs i fotògrafes nominats d'aquesta regió mediterrània, gràcies a l'ajuda de gairebé una trentena de satèl·lits, que són persones expertes del mitjà fotogràfic, des de diferents ocupacions professionals, però això ha donat fruit a 50 nominats d'una qualitat altíssima i ha sigut realment una feina molt dura pel jurat, format per l'Anna Planas, també per la Beya Othmani i la Irene de Mendoza, per seleccionar el guanyador que avui us presentarà el seu projecte. Voldria passar també la paraula al Houari, que jo he parlat massa, però moltes gràcies a totes, de veritat. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci Sandra, merci Carlos, merci à toute l'équipe de Trobades Camus de nous avoir ici avec vous et de nous intégrer dans votre dynamique qui peut être que prometteuse en tout cas pour encore plus connecter les personnes et les territoires. Avec Xavier, on a commencé en fait à réfléchir à ce qu'on peut poser comme citation. Et donc du coup la citation qui s'offre à nous et que j'ai proposée du coup, c'est celle de Fatih Bouchalfa, et qui dit en soi que la fraternité c'est comme la main en fait, et, où chaque doigt est différent, mais la beauté elle est dans ça, c'est qu'ils sont tous posés dans une seule plateforme et que les liens sont là mais les liens sont différents. Donc ce non-alignement qui est posé, c'est aussi le non-alignement aussi des récits, des personnes, des vies et des personnes qui font la narration par l'image ou narration par l'écrit aussi. Et Fatih Bouchalfa, c'est ma mère en fait en soi. Et on a le privilège en fait et la chance aussi de faire partie d'un système culturel artistique de plateforme où on a la possibilité de donner la visibilité à des narrations, à des chemins de vie, de s'entrecroiser, mais aussi à de se positionner dans un temps présent où c'est important aussi de montrer, de lire et, comme le dit Mohamed Dib, d'aller au-delà du cadre aussi, de voir ce qui se pose à nous, mais d'aller au-delà aussi pour prendre conscience aussi par rapport à ce qui se passe. Gràcies. Ara passarem la paraula a l'Anna Planas i com a membre representant del jurat. Endavant. Muchas gracias, merci beaucoup. Es un placer estar aquí en nombre del jurado del Premio Incipiens 2026, que tuve el placer de compartir con Beya Othmani y Irene de Mendoza. Y voy a leer ahora el texto del jurado en inglés, ya que es la lengua que compartimos con los artistas premiados. So the quality and breadth of submissions of this edition were remarkable, making this a difficult decision. And unanimously we were struck by Mahmoud Alhaj Lavender, which is the Premi Incipiens 2026. So congratulations, Mahmoud. Mahmoud will be with us in a minute. Just a few words from the jury about the project. So Lavender is a project of strong conceptual depth, shaped by the urgency of his lived experience of the Palestinian genocide in Gaza.
which he escaped in 2024. The proposal rethinks the photographic book by dismantling a linear narrative and reworking the family album into a fragmented, non-linear structure that mirrors displacement and rupture. Through a careful interplay of personal archives, satellite imagery, military visuals, and photographic archive, he interrogates how violence is produced and seen. What convinced us the most in the project is the project's ability to convey intimate lived experience while also mapping the structures of genocidal violence and colonialism, transforming personal memory into a compelling and critically engaged form of testimony. Congratulations. We have also two finalists for the prize. So the first finalist is Randa Mirza, who impressed us with her project Atlal. It's a project that brings together photography, Arabic poetry, and calligraphy to reflect on the destruction of homes in Lebanon by the Israeli army. Through this layered dialogue between image and text, she transformed ruins into powerful sites of memory, mourning, and resistance. The second finalist of the prize is Daniel Mebarek, with his project La Paz Alger, that stood out for its sensitive exploration of identity, memory, and belonging, rooted in his own biography, and it traces connections between Bolivia and Algeria through a diaristic approach combining imagery, writing, and family archive. So the jury particularly valued the project's ability to evoke a nuanced sense of in-betweenness where the personal experience, geography, and history intersect. So we have the chance to have Mahmoud here, and we welcome him to present his work, Lavanda. Thank you, Sandra, Anna. Thank you, Trobades Camus, and Jiser for this invitation and this recognition. It means a lot for me. I'm receiving this prize with high or deep gratitude and a strong sense of responsibility. And please allow me to dedicate this prize for the memory of my friends who got killed by the IDF in Gaza during the genocide. فتحي غبن، حليمة الكحلوت، هبة زقوت، محمد قريقة، درغام قريقة، إسماعيل أبو حطب، فاطمة حسونة، رشد السراج، Amna Salmi, and the list we could continue saying the names until tomorrow, and it will not finish since the genocide is still going. I would like also to dedicate this prize for my friends who are still alive in Gaza and struggling to find a moment to live and to find the light during these dark moments. To my friend Nicolas Comparo, who supported me for years, for my little flowers, Marcel, Muhammad, and Hayat. And now we will watch a short video for part of the project, and so I can take a breath and back to the energy because I'm a bit nervous. Thank you. What is left that I know? Can it be that the old home is gone and the
The friends of my childhood indeed must be few. I'm left to lament all alone. Take me home, take me home. أنا أحدثكم من المستقبل. لا أحد يمتلك مساحة خاصة هنا. لا أحد يمتلك صوتا سريا أو فكرة يمكن أن تبقى حبيسة عقله دون أن تتسرب وتذوب في الهواء المشبع بأنفاس النازحين المتداخلة، كما لو أن كل فكرة تنتمي للجميع. درجة 21 دقيقة 25.02 شمالا 34 درجة 18 دقيقة 19.2 شرقا المربع 43. كنت أعلم في أعماقي أن ما نراه ليس إلا لحظات ما قبل عملية مسح ما اعتدنا رؤيته لسنين طويلة. كان كل شيء في غير مكانه عدا شيء واحد لا يتطابق مع كل ما نراه. رائحة مألوفة على نحو مربك، رائحة طمأنينة قديمة، رائحة بيت تغلق أبوابه ليلا فترتاح كل أركانه، كأن البيت يحاول أن يتذكر نفسه. كانت زجاجة عطر قد انكسرت. Thank you so much. Thank you. The images, it's not necessarily connected to my my way to talk or the points that I'm talking about in the project. So after I escaped Gaza April 2024, I got the opportunity to look back to what I captured during my displacement journey. And I discovered how much I'm lucky to survive this genocide, but also I realized how big the responsibility to hold or to be witness for this genocide. The start point for this project was completely spontaneous. Started after I was moved and controlled, to be honest, by my fear of losing one of my family members, while I don't have a picture for his face or for a moment between me and all of them. So I start to take pictures for my family members while we are working, building our tents, while we are talking and doing or living our new life after October 7. I noticed that the images take the shape of the family photo album
but it's dark one. So I start writing. Lavender as a project, it includes different series. The family album is part, but also there's part connected to the moment that I was not able to take a picture. So the Israeli army used to throw leaflets from the sky, so I collected these leaflets, first to make fire and to cook. Second, I'm sorry to say it, as a toilet paper because we are without water. Third, to write my notes because I don't have the luxury to buy a notebook and to say it and to write my diaries. So I noticed that these leaflets hold a specific way of speech. They know what they say, but also beside the threats, beside the psychological manipulation, there is something about erasing the names of the cities, names of the neighborhoods, names of the streets. So I start writing the coordinates, as you heard in the trailer of the film, to preserve my memories and to connect my memories and the current moment to my grandfather, for example, who I discovered that I built my tent in the same place that he built his tent in the 60s during the Six-Day War between the Arab countries and Israel. So there's also a series about the architecture of displacement, how I built my tent, how I dealt with the available material, my thoughts about my feeling while I'm sleeping in a place without roof, about the first night in this tent. Now, maybe you will ask what the connection between what you are saying and lavender as a name. Lavender is an AI model the Israeli army used to collect information and data about the Gazans. And I think it's beyond the Gazans, but it's for sure designed to collect the data for the Gazans and to decide who deserves to live and who should die. So there is a list of more than 30,000 persons that considered as dangerous people and they should die. So they don't kill one, they choose the moment, the most, let's say romantic or intimate moments for those people while they are with their families. So there's another AI model called Where's Daddy? Lavender as a name, as a scent, was always connected to relaxing and beauty products. But for me, it's connected to the blood smell and the destruction. I'm playing on this contrast to show the mentality behind these models, this technology, this army, to tell about who's leading this system. I'm not trying to reproduce the violence. I'm not trying to symbolize it. I'm not trying to gain empathy by my speech today and every day. I'm trying to create something for the new generations to understand what's happened before October 7 and after October 7, what's happening now, and to give them the opportunity to or the ability to imagine what could happen in the future. So as we pass the
family albums to our kids, our families. I'm passing this book. Hopefully it will go well after this prize as a reliable document for the world to understand what's happening in Palestine. Thank you, and I'm sorry for, I think I took more time. Thank you. Thank you so much.